Mavelikara, and this is Ishwarya here with you people. So, a very warm good morning. So, you people will be thinking that why I'm here on this Saturday. Okay, it's just that we missed one of our live. So, നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് നോർമൽ ലൈവ് സെഷനായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് വി ഡിൻ വോണ്ട് ടു യു പീപ്പിൾ ടു ലൂസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ. ആ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ഹിയർ വിത്ത് യെറ്റ് അനദർ റൈറ്റിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ presented from Tejas Academy, Mavelikara, and this is Ishwarya with you people. So a very warm good morning, and I'm just taking my couple of initial minutes so that our viewers can be here with us. All right. Yes, good morning everyone. Yes, Sylvain Pereira, good morning. Yesterday, when even though we people are taking live, we are very much aware with the fact that a bunch of candidates are currently in their examination hall. So നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇന്ന് സാറ്റർഡേ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് turned out to be in a good manner for them. എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അവർക്ക് വരട്ടെ, എക്സാംസ് അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Yes, good morning everyone. Yes, so I hope, okay, everyone is here. So let's begin our today's live session and a very warm welcome. So as you people can see, I have titled my today's live topic as multiple health conditions and OET letter introduction. So when we write an OET letter, this is a condition. There are situations where we need to focus on multiple health conditions of the patient, or where we have to use, or in which situation we have to use multiple health conditions in the introduction of an OET letter. So that is something that we are going to discuss now, because pallavarkum letter eduthumbol they will be having confusion when we have to use multiple health condition as an introduction in an OET letter ennoru context pallarkum confusion ulladayittu nammal aranju. So that's why we thought of taking this particular topic as our today's live session. And yeah, I'm very much glad to open my live with a very glad news. Hi Ammu, thank you so much for sharing your good news. So you passed your OET with speaking 410, writing 370. I watched only your live sessions. Thank you so much Ammu. So in the live sessions kandu, and you have secured the highest scores in your respective modules എന്നറിയാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം, and many congratulations to you. So convey my regards to your loved ones as well for your victory. Yes, thank you so much for coming here in the live and sharing the good news. Thank you. Okay, and yes, Shruti Kannan, good morning and welcome. Okay, so let's begin our today's live session, and let's see where or in which situation we can use multiple health condition as an introduction in an OET letter. Okay, let's begin with this particular case note. So you don't need to focus on the other part of this particular case note, but I want your full attention in the discharge plan, and you need to understand in what occasion you need to write multiple health condition as an introduction in an OET letter. So when it comes to the name of this particular patient, that is Mrs. Jane LaPaglia, age 71, cultural and religious data says she is an Italian and Catholic, speaks functional English. Admission date is mentioned there, the name of the hospital is there, and discharge date is also mentioned there. And when it comes to the diagnosis, renal failure secondary to dehydration. So if you are seeing something like this, sometimes they will be putting simply number 2, or they will be having a slight 0 mark over there. So this shows renal failure secondary to dehydration. So dehydration karanam avarku ipo endai renal failure undu. So when it comes to the diagnosis of this particular patient, she has renal failure secondary to dehydration, mild dementia and pneumonia. So 3 health condition avarku undu ennu namukku ee case note il kuda manasilayi. We can understand the fact that the patient is having 3 health condition, but it is not necessary that even though the patient is having 3 health condition, the introduction will every time will go as multiple health condition. Okay, yes, Roslyn, good morning. Chandra, good morning everyone. Deepa, good morning and welcome.
Okay, so let's go to the rest of the letter. Yes, Manchu Salvin, good morning. Good morning, everyone. Okay, and when it comes to the social and medical history of this patient, lives with 80-year-old husband. So this patient is living with her husband who is 80-year-old, and he himself is the carer, and his name is Joe, and in 4-bedroom unit. So the 4 BDRM, that is nothing but bedroom. So 4 bedroom unit ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ 80 വയസ്സുള്ള ഹസ്ബൻഡ് ജോയിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ജീവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഹിംസെൽഫ് ഇസ് ദ കെയറർ. ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോക്കുന്നത്. ജോ നോട്ട് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ഓർ ഹിസ് ഓൺ കെയർ നീഡ്സ്. സോ ജോ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് വൈഫ്. വൈഫിനെയും സ്വന്തം കാര്യവും നോക്കാൻ ജോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പറ്റുന്നില്ല. ഹൗസ് ഇസ് ഫിൽത്തി, ബോത്ത് ഹാവ് പുവർ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഫിൽത്തി മീൻസ് dirty. So the house seems really filthy and both have poor hygiene and nutrition. അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ്, poor ഹൈജീനും ന്യൂട്രീഷനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. One son whose name is Andrew, a mechanic, visit Tuesday and Sunday. So he has one son who is visiting them only on Tuesdays and Sundays. So interests include classical music, ballet and AFL. So അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് she likes classical music, ballet and AFL. So ഇത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. And we also got an idea regarding her son who visits them only on Tuesdays and Sundays, and she lives with her husband who is 80-year-old, and he is the carer of the patient herself, and the patient her husband is not able to take care of both the patient as well as himself as well. Okay. So see doctor's notes to be forwarded. So medical history എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ നോട്ട് ടു ബി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And moving on to the management and progress during hospitalization. So when the patient was initially hospitalized, she was in a comatose situation. She was in coma basically, and ventilated in ICU for 7/7. 7/7 means 7. If something is given in 7/7 ratio or 3/7 or 4/7 with respect to 7, that shows the count of weeks. അതെന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, വീക്സിനെയാണ്. സോ 7/7 വീക്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർ ഡേയ്സിൻ്റെ കാര്യമാവാം. സോ 7/7 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 days in a week. An entire week she was basically in ventilation. So patient initially comatose situationലായിരുന്നു, and she was also ventilated for 7 days. 7 days അവർ എന്തിലായിരുന്നു, വെന്റിലേഷനിലായിരുന്നു. Given dialysis 3/52. If something is mentioned in 52 range, that shows weeks. അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു, വീക്സിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when it comes to a year, ഒരു ഇയറിൽ there are 52 weeks in a year. So 3/52 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 week എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവിടെ വരാം. സോ ഗിവൻ ഡയാലിസിസ് 3/52 മീൻസ് 3 വീക്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു, ഡയാലിസിസ് കൊടുത്തു, വിച്ച് ഡിക്രീസ്ഡ് യൂറിയ ആൻഡ് ക്രിയാറ്റിൻ. അതെന്തിനെ കുറച്ചു, യൂറിയ ആൻഡ് ക്രിയാറ്റിനെ കുറച്ചു, വിച്ച് ഡിക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിയ ആൻഡ് ക്രിയാറ്റിൻ, ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി ഹർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് സ്റ്റേബിൾ. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഇൻ എ comatose situation and was in ventilation for 7 days in a week. She was given dialysis, or dialysis was provided for her thrice in a week, for 3 weeks, which decreased her urea and creatinine. അത് അവരുടെ എന്ത് കുറച്ചു, യൂറിയാനെയും ക്രിയാറ്റിനെയും കുറച്ചു. ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി ഹർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് സ്റ്റേബിൾ. ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ 2/24, ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ for 2/52. So she had, and 2/52 still requiring O2 2 liter via nasal prong, but not infective for 3/52. So hospital acquired pneumonia. So on the second week, 3 weekil dialysis koduthu, and on the second week she had hospital acquired pneumonia. സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടായി, അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി, ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടായി. ദെയർഫോർ നമ്മൾ എന്തവർക്ക് കൊടുത്തു, ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ ഫോർ 2/52. 2 ആഴ്ച നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ കൊടുത്തു. സ്റ്റിൽ റിക്വയർ O2. എന്നിട്ടും അവർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട്, ഓക്സിജൻ വേണം. എത്ര ലിറ്റർ, 2 liter via nasal prong, but not infective for 3/52. So next
അത് തേർഡ് വീക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും അവരെന്തായി, അവരുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജൊക്കെ മാറി. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നടന്നത്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് കൺഫ്യൂഷൻ പോസ്റ്റ് ഐ സി യു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ സി യു എന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെൻ വി വാസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു എ നോർമൽ വാർഡ്, വെൻ വി വാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഐ സി യു എന്ന് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഷീ ഹാഡ് കൺഫ്യൂഷൻ. ബട്ട് നൗ ബാക്ക് ടു യൂഷ്വൽ മൈൽഡ് ലെവൽ എന്നവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീ ഹാഡ് ഡിമെൻഷ്യ. സോ ആ ഡിമെൻഷ്യയുടെ മൈൽഡ് ലെവലിലേക്കാണ് അവർ വന്നത്. സോ വെൻ ഷീ വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഐ സി യു ഷീ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ what you have to do is currently the condition is in a mild stage. So she was confused is something that you have to write. She is confused എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് യൂഷ്വൽ മൈൽഡ് ലെവൽ ഓഫ് കൺഫ്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. Yes, hi Junisha, good morning. Feba, Stephen, good morning everyone and welcome. Okay, and it's quite settled. ഇപ്പോൾ അതെന്താണ്, quite settled ആണ്. So needs prompting to eat, drink, dress, walk, toilet and for personal hygiene, but can independently do this. So she is able to do or ADL independently, or her activities of daily living അവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, she is able to do independently but needs prompting means nothing but encouragement. So പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് വേണം, എൻകറേജ്മെൻറ്റ് വേണം, പക്ഷേ she is able to do all the activities of daily living. Okay, and on family conference, so they had a family conference on 25th March 2011. സോ 4th March 2011 അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നത് എന്നാണ് 28th April 2011, വിച്ച് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ 2 months പേഷ്യൻ്റ് എവിടെയുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്. സോ ഷീ ഹാഡ് എ 2 month ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകണം. സോ പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ വന്നു, ഇനീഷ്യലി കൊമറ്റോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് വാസ് ഇൻ വെന്റിലേഷൻ ഫോർ 7 days in a week, and for 7 days she was managed with a dialysis for 3 weeks, which decreased her urea and creatinine and currently is stable. So on the second week of hospitalization, she had hospital-acquired pneumonia and chest physio was provided and was managed with the chest physio. Still, she requires O2 2 liters nasal prong, but currently her condition is not infective. And and she had confusion when she was shifted from ICU, but currently she is back with the normal usual mild level. She needs encouragement for her ADL, but able to do everything independently. And on 5th March 2021, 5th March, 25th March, they had a family conference. And consensus decisions, a unanimous decision. In the family conference, everyone took a unanimous decision that patient will move to nursing home and Joe will live in adjoining hostel, nil beds for either till 28/4/11. So അവർ പറയുന്നത് they will be transferring, patient will move to a nursing home. From this particular hospital to a nursing home, the patient is shifting and her husband will live in an adjoining hostel. And the key factor or a point over there is they don't have vacant beds till April 4, 2011. April 4th വരെ അവർക്ക് എന്തില്ല, ബെഡ് അവിടെ ഇല്ല. Anyway, they are getting discharged on April 4th, which means after discharge അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ബെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് now let's see the rest of the letter. Transfer to nursing home. So from a hospital to a nursing home, which means from a facility to another facility, we are shifting the patient with her family, they are shifting the person. So hereafter earlier the hospital was the primary care provider, but after the shifting the hospital authorities will completely transfer the entire care plan of the patient from ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ദിസ് നഴ്സിംഗ് ഹോം. സോ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം എ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആസ് വെൽ. സോ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന, ഫ്രം എ ഫെസിലിറ്റി കോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു അനദർ ഫെസിലിറ്റി കോൾ നഴ്സിംഗ് ഹോം, വി ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം എ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആസ് വെൽ. ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് വിൽ ലിവ് ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ, ബോത്ത് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ്.
Continue O2 therapy as per O2 saturation. Encourage independent, patient capable of self-care with plus prompting. Plus prompting means increased encouragement. Encourage ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ patient എന്താണ്, she will be doing everything independently and able to do that. Ensure adequate after that, ensure adequate hydration to prevent decreased renal function. Repeat electrolyte, urea and creatinine blood tests weekly. So ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And let's see the writing task as well. You are the charge nurse on the medical ward where Miss Lepaglia has spent most of her hospital stay as a patient. Write a referral letter to the charge nurse at Boronia Nursing Home, Coog, where Miss Lepaglia will be discharged from your ward. So നമ്മളുടെ വാർഡിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി അവർ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്, ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ടു നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെന്ത് ലെറ്ററാണ്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി സോ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ അവർ റെഫറൽ ലെറ്റർ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ നഴ്സിംഗ് ഹോം. ഓക്കെ, so that makes a transfer letter itself, Janisha. I hope it is clear. Okay, that is one point. Now here is the point. So the charge nurse needs to take care of the patient hereafter. So പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ആരാണ്, നഴ്സിംഗ് ഹോമിലെ ചാർജ് നഴ്സാണ്. So here we can analyze the discharge plan, understand the main concept of our today's discussion. That is when we can write മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. സോ ജിസ വേറൊന്നുമല്ല. സോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, റെഫറൽ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള വേർഡും വരുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി 3 വേർഡ്സും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവാം, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് വെൻ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു നഴ്സിംഗ് ഹോം, നഴ്സിംഗ് ഹോമിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. ഫ്രം വൺ ഫെസിലിറ്റി ടു അനദർ ഫെസിലിറ്റി വി ആർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. We are completely shifting the patient because their hospital is not having any follow-up with the patient. Patient in a ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഐ വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. സി സപ്പോസ് അവർ പറയാണ് 1 month കഴിഞ്ഞ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നീഡ്സ് ടു കം ഫോർ എ ഫോളോ അപ്പ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യൻറ്റ് 1 month കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ അപ്പിന് വരണം എന്നവർ പറയുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. Just imagine that the hospital is saying the patient needs to visit them after 1 month for a follow-up. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ after 1 month the patient is going back to the hospital. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഇപ്പോഴും the hospital authority is still having a care over the patient. സോ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഇപ്പോഴും ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ മീനിങ് വരിക. which shows that's a referral letter. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതൊരു റെഫറൽ ലെറ്ററാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി കൺട്രോൾ ഓർ കെയർ ഓവർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ. പിന്നെ ആ സെക്കൻഡ് ആളായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു റോളുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഹാൻഡ് ഓവർ നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ആണ്. കാരണം ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോളോ അപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, Tenny, good morning. And Rejo, Nimmi, Maria, good morning everyone. And Rejo is asking, hi ma'am, good morning Rejo. Instead of in addition, additionally എന്ന് പറയില്ല, additionally എന്ന് പറയാം. Either you can write in addition അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, additionally എന്ന് പറയാം. In additionally പറയില്ല. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കി പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ സേസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എ നഴ്സിംഗ് ഹോം, വിച്ച് മീൻസ് ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാവ് ടു ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ നഴ്സിംഗ് ഹോം ഫാക്കൽറ്റീസ്. നഴ്സിംഗ് ഹോം ഫാക്കൽറ്റീസാണ് പിന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. റിപ്പീറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, യൂറിയ ആൻഡ് ക്രിയാറ്റിൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വീക്ക്ലി. Ensure adequate hydration to prevent decreased renal function.
സോ യൂറിയ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ക്രിയാറ്റിൻ ടെസ്റ്റും എൻഷുർ ഹൈഡ്രേഷനും പറയുന്നത് എന്ത് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്? റീനൽ ഫങ്ഷനുമായിട്ട്, റീനൽ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. All right. So ensure adequate hydration to prevent decreased renal function. So renal function decrease ചെയ്യാനായിട്ട് renal function to prevent decreased renal function. renal function decrease ചെയ്യുന്നതിനെ prevent ചെയ്യാനായിട്ട് hydration ensure ചെയ്യുക. electrolyte urine creatinine blood test weekly conduct ചെയ്യുക. സോ ഈ രണ്ട് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു റീനൽ ഫെയിലിയർ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റീനൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ആ രണ്ട് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് move on to the next one. Here, encourage independence but patient capable of self care with the with increased prompting. പേഷ്യൻറ്റിനെ നന്നായി എൻകറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തോളും? ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെൽഫ് കെയർ ചെയ്തോളും. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട വരുന്നത്, വൈ വി ആർ സപ്പോസ് ടു എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിമെൻഷ്യ. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ട്. സോ ലാസ്റ്റ് 2 points എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്? ലാസ്റ്റ് 2 points are dealing with the renal failure situation. The third point is dealing with the dementia situation. And why we are providing O2 therapy? O2 therapy നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? Because of her hospital acquired pneumonia. അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? O2 therapy കൊടുക്കുന്നത്. Basically, in the discharge plan, the reader is asked to carry out 3 follow-up care for the patient, or the reader is asked to carry out the follow-up care for 3 different conditions of the patient. So, in the discharge plan, the reader, that is a charge nurse in the nursing home, is asked to give follow-up care or asked to provide follow-up care for 3 different medical conditions. 3 different medical condition follow-up care കൊടുക്കാനാണ് റീഡറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. O2 therapy is related to pneumonia. Encourage independence and self-care is related to her dementia because she misses things here and there. And the last 2 points, the adequate hydration and all, everything is related to renal function. So patient in the pneumonia, dementia and renal function, ഈ 3 കാര്യത്തിനും ഉള്ള discharge follow-up care the reader has to do. സോ റീഡറിന് ഈ 3 കാര്യവും ചെയ്യേണ്ട വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്. ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്തെഴുതുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എന്നെഴുതുന്നത്. I hope it is clear. So I hope you people understood the point of concept of where we have to write multiple health condition. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, Anna, your videos really helped me. I cleared my OET in 3rd attempt. Thank you. Anna, thank you so much. Congratulations to you. You have cleared the examination. And many congratulations from Tiju's family. And thank you so much for sharing the good news in the live session, which has been a motivation for me as well as the entire team and for others those who are watching this live. അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അവർ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ക്ലിയർ ആകണം, എനിക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക. സോ വൺസ് അഗെയിൻ മെനി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു യു ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ ഷെയറിങ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ്. ഓക്കെ. All right. Yes, Smita, good morning to you, dear. 2 dates are mentioned in a transfer letter, admission date and transfer letter. Which will be the letterhead date? ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റും അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റുമാണ് കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റ് ആസ് ദി letterhead date.
So അതാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? You have to write the transfer date. Admission date means the patient has been admitted, the patient was admitted on that particular date. And the transfer date means the final date after which the patient is being shifted. So we will be writing the letter on the last day of hospitalization when we are shifting the patient. So we won't be writing the letter on the first day of admission. We will be writing the letter on the last day of hospitalization before we transferring. So the appropriate date that you should use as a letterhead date is transfer date. I hope it is clear, Smita. And deep roots. Okay, could you please tell the full purpose, ma'am, once again? Yeah, sure, definitely. Why not? So here, I told you that the charge nurse is giving support. The charge nurse at the nursing home is going to take care of the patient for 3 different conditions. 3 different conditionാണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ചാർജ് നഴ്സ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the introduction will be multiple health condition. And what are the purpose word? Obviously the nurse needs to provide O2 therapy and all, encouragement needs to be provided. So when the patient is providing O2 therapy and all, that will be follow up care. And encouragement kind of activities can be taken as the purpose word, can be taken as support. So the purpose words are follow up care and support. So introduction for this particular letter is, I am writing to transfer Miss LaPaglia. So what was the full name of the patient? Here, Mrs. Jane LaPaglia. So I'm writing to transfer Mrs. Jane LaPaglia, who requires follow-up care. And support. And what is the condition of the patient? She has multiple health condition. അവർക്ക് ഇപ്പോഴും 3 multiple health conditions ഉണ്ട്. She has multiple health condition. So I hope you people got the point. So നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷനും അത് തന്നെയായിരുന്നു. വെൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻ OET letter. So what you have to do is, first of all, check who is the reader. So here the reader is a charge nurse. And then you have to move on to the discharge plan. So while analyzing this particular discharge plan, we understood that there are discharge plan for 3 conditions. 3 conditions in എന്തുണ്ട്, discharge plan ഉണ്ട്, like pneumonia, dementia and renal failure. ഈ 3 conditionും discharge plan ഉണ്ട്. And who is the reader? Charge nurse is our reader. And charge nurse is someone who is able to manage all these plans. ചാർജ് നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്ലാനും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സച്ച് ഒക്കേഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു എ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെറ്റർ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന് എഴുതുവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് മീൻസ് ഹി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ഓർ ദ റീനൽ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്. So he won't be able to encourage the patient for independence. He won't be able to continue the O2 therapy as before pneumonia. He will only be dealing with the renal failure issues. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീഡർ ആരാണ്? നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഈവൻ ദോ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ടാസ്ക്, ദ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് വിൽ ഓൺലി ബി ഏബിൾ ടു ഡീൽ വിത്ത് റീനൽ ഫെയിലിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ പറ്റില്ല? മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്തെഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ? റീനൽ ഫെയിലിയർ എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ അവർ റീഡർ ഇസ് എ ചാർജ് നഴ്സ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓർ ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു മാനേജ് ഓൾ ദ 3 കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെഴുതുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു പീപ്പിൾ. ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക് വാസ് ലൈക്ക് വെൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ an OET letter introduction. In OET letter introduction, that was our topic of discussion for today's live. So I hope you people got the point. I'm writing to refer Mrs. who has been recovering from multiple health condition, requires follow-up care and support following her transfer today. Who has been recovering from multiple health conditions എന്ന് പറയില്ല. It's better to write, I'm writing to transfer. This is a transfer letter as well, Deep. So I'm writing to transfer Mrs. LaPaglia, who requires follow-up care and support.
who requires follow-up care and support, and she's not recovering from this condition, she has this condition. So അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതണം? She has multiple health conditions. Okay, so I hope it is clear to you people. അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so yes, so that was the end of our today's live session. So I hope this particular topic was clear to you people. So thank you so much everyone for being here with me for the last 30 minutes, and we will be meeting very soon. And thank you so much everyone for the encouraging messages as well. That is literally making us to work more and provide more content. So just work hard with us and clear your dream at the earliest. So thank you so much once again, and we will be meeting very soon and the next week. And once again, till then, happy weekend everyone.